Der Moment kam völlig unerwartet. Herr Schneider, 71 Jahre alt, steht wie jeden Morgen sen Kaffeetasse auf den Küchentisch. Nichts Besonderes. Doch als sich wieder aufrichten wollte, zögert sein Körper für einen kurzen Augenblick. Es war nur eine Sekunde. Kein Schmerz, kein dramatischer Vorfall, trotzdem blieb dieses Gefühl den ganzen Tag im Kopf. Vor einem Jahr war ohne nachzudenken aufgestanden. Jetzt brauchte sein Körper plötzlich einen kleinen Anlauf. Viele Menschen würden diesen Moment als normalen Teil des Alterwerdens abtun. Schließlich verändert sich der Körper mit den Jahren. Doch genau solche unscheinbaren Augenblick verdienen Aufmerksamkeit. Nicht, weil sie Anlass zur Sorge geben müssen, sondern weil sie oft erster Hinweis darauf sind, dass unser Körper beginnt, anders zu arbeiten als früher. Und je früher wir diese Veränderungen verstehen, desto mehr Möglichkeiten haben wir, aktiv etwas für unsere Beweglichkeit und Lebensqualität zu tun. Interessanterweise beginnt körperlich Selbstständigkeit nicht erst dann zu verschwinden, wenn jemand stürzt oder dauerhaft auf Hilfe angewiesen ist. Sie verändert sich viel früher. Vielleicht halten Sie sich beim Treppensteigen etwas fester am Geländer fest. Vielleicht überlegen Sie unbewusst, ob Sie wirklich noch etwas aus dem obersten Küchenschrank holen möchten. Vielleicht stehen Sie nach einem langen Fernsehabend etwas langsamer auf als noch vor einigen Jahren. Solche kleinen Veränderungen sind oft keine Zeichen von Schwäche. Sie können vielmehr darauf hinweisen, dass Muskeln, Gleichgewicht und Koordination allmählich Unterstützung brauchen. Genau darüber möchten wir heute sprechen. Nicht über spektakuläre Trainingsprogramm oder komplizierte Fitnessgeräte, sondern über einfache Möglichkeiten, die vielen Menschen helfen können, ihre Kraft im Alltag zu erhalten. Dabei lohnt sich zunächst eine überraschende Frage. Warum bleiben manche Menschen mit 75 erstaunlich beweglich, während andere im gleichen Alter schon Schwierigkeiten haben, langere Strecken zu gehen oder vom Sofa aufzustehen? Diese Frage beschäftigt Wissenschaftler seit vielen Jahren. Natürlich spielen Gene eine gewisse Rolle. Auch Krankheiten oder frühere Verletzungen können Einfluss haben. Doch Forschung deutet darauf hin, dass unser tägliches Bewegungsverhalten oft einen wesentlich größeren Unterschied macht, als viele vermuten. Dabei geht es nicht unbedingt darum, stundenlang Sport zu treiben. Viel entscheidender scheint zu sein, welche Art von Bewegung wir unserem Körper regelmäßig anbieten. Viele ältere Erwachsene gehen täglich spazieren. Das ist eine wunderbare Gewohnheit. Spaziergänge unterstützen unter anderem das Herz-Kreislauf-System, fördern die Durchblutung, und können sich positiv auf die Stimmung auswirken. Regelmäßig in die frische Luft geht, tut seinem Körper in vielerlei Hinsicht etwas Gutes. Doch genau in diesem Punkt wird es interessant. Forscher beobachten seit Jahren, dass Menschen trotz täglicher Spaziergänge nach und nach Muskelkraft verlieren können. Das bedeutet keineswegs, dass Spazierengehen nutzlos war. Vielmehr erfüllt es eine andere Aufgabe, als viele denken. Stellen Sie sich zu Hause vor. Jeden Tag lüften Sie die Raum, öffnen die Fenster und sorgen für frische Luft. Das ist wichtig. Doch wenn eine tragende Holzbalkenkonstruktion langsam schwacher wird, reicht frische Luft allen nicht aus. Irgendwann braucht das Gebäude auch Pflege in seiner tragenden Struktur. Ähnlich verhält es sich mit unserem Körper. Ausdauerbewegungen unterstützen viele wichtige Funktionen. Doch Muskeln benötigen zusätzlich regelmäßig Belastungsreise, damit sie möglichst langkräftig bleiben. Genau hier beginnt ein Bereich, den viele Menschen unterschätzen. Vielleicht haben Sie schon einmal bemerkt, dass ältere Menschen oft nicht wegen mangelnder Ausdauerhilfe benötigen. Viel häufiger fällt ihnen etwas ganz anderes schwer. Das Aufstehen vom Stuhl.
Das Tragen einer Einkaufstasche, das Einsteigen ins Auto, das Halten des Gleichgewichts beim Ansehen. Diese alltäglichen Bewegungen verlangen eine Eigenschaft, über die erstaunlich selten gesprochen wird, funktionelle Muskelkraft. Dabei geht es nicht darum, Großmuskeln aufzubauen oder schwere Gewichte zu stemmen. Es geht vielmehr darum, die Muskeln zu erhalten, die uns jeden Tag unauffällig begleiten. Die Muskeln, die verhindern, dass wir bei einer kleinen Unebenheit stolpern. Die Muskeln, die uns sicher aus dem Bett aufstehen lassen. Die Muskeln, die uns erlauben, ohne fremde Hilfe eine Einkaufstasche nach Haus zu tragen. Forscher verwenden für den altersbedingten Verlust von Muskelmasse und Muskelkraft den Begriff Sarkopenie. Wissenschaftler untersuchen dieses Phänomen seit vielen Jahren. Aktuelle Erkenntnis legen nahe, dass dieser Prozess schleichend verläuft und oft lang unbemerkt bleibt. Das Erstaunliche daran ist, dass viele Menschen ihn erst bemerken, wenn bereits mehrere alltägliche Aufgaben schwerer geworden sind. Doch warum passiert das überhaupt? Unsere Muskeln befinden sich ständig in einem Kreislauf aus Aufbau und Abbau. In jungen Jahren überwiegt meist der Aufbau. Mit zunehmendem Alter verändert sich dieses Gleichgewicht allmählich. Der Körper reagiert langsamer auf Bewegungsreiz. Gleichzeitig können Ernährung, Schlafqualität, Stress und Bewegungsmangel diesen Prozess zusätzlich beeinflussen. Die gute Nachricht lautet jedoch, Wissenschaftler gehen heute davon aus, dass Muskeln bis ins hohe Alter auf genierte Trainingsreiz reagieren können. Zwar nicht mehr so schnell wie mit 20 Jahren, aber oft deutlich besser, als viele erwarten würden. Genau deshalb lohnt sich jede Form sinnvoller Bewegung. Vielleicht kennen Sie jemanden, der nach einer längeren Krankheit plötzlich Schwierigkeiten hat, wieder sicher zu gehen. Interessanterweise berichten viele Physiotherapeuten, dass häufig nicht das Herz das größte Problem darstellt, sondern der Verlust von Muskelkraft während weniger Wochen körperlicher Inaktivität. Unser Körper arbeitet erstaunlich effizient. Wird ein Muskel regelmäßig gebraucht, versucht seine Leistungsfähigkeit möglichst lang zu erhalten. Wird dagegen kaum gefordert, spart der Körper gewissermaßen Energie ein, und reduziert nach und nach die Muskulatur, die scheinbar nicht mehr benötigt wird. Diese Anpassungsfähigkeit ist eigentlich ein Meisterwerk der Nature. Doch sie bedeutet gleichzeitig, dass wir unserem Körper immer wieder zeigen sollten, welche Fähigkeiten wir behalten möchten. Und genau hier machen viele Menschen einen kleinen Denkfehler. Sie glauben, Alltag allen sei automatisch Training. Natürlich kostet Hausarbeit Kraft. Auch Einkaufen oder Gartenarbeit bewegen den Körper. Doch mit der Zeit entwickeln wir oft Strategien, anstrengend Bewegungen zu vermeiden, ohne es überhaupt zu bemerken. Man hat lieber mit beiden Händen statt mit einer. Man benutzt häufiger den Aufzug. Man setzt sich etwas früher hin. Man bittet jemanden, den schweren Wasserkasten zu tragen. Jede einzelne Entscheidung erscheint unbedeutend. Zusammen können sie jedoch dazu führen, dass bestimmte Muskeln immer seltener wirklich gefordert werden. Das bedeutet keineswegs, dass man sich absichtlich überlasten sollte. Im Gegenteil, entscheidend scheint vielmehr zu sein, regelmäßig kleine, kontrollierte Bewegungsreize in den Alltag einzubauen. Und genau hier beginnt ein besonders spannender Bereich der Altersforschung. Einige Wissenschaftler beschäftigen sich inzwischen weniger mit der Frage, wie intensiv ältere Menschen trainieren, sondern vielmehr damit, wie konsequent sie einfache Übungen in ihren Alltag integrieren. Denn manchmal sind es nicht spektakuläre Trainingseinheiten, sondern regelmäßige Gewohnheiten, die langfristig den größten Unterschied machen können. Bevor wir uns gleich die erste dieser alltagstauglichen Bewegungen ansehen, gibt es jedoch einen Körperbereich,
den fast niemand Beachtet, obwohl bei jedem einzelnen Schritt eine Überschwindigkeit aufgab übernimmt. Viele Menschen schenken ihrem erst Aufmerksamkeit, wenn sich schwere Beine, Unsicherheit oder eine nachlassende Stabilität bemerkbar machen. Warum diese oft übersehen Muskelkraft für ihre Beweglichkeit eine so große Rolle spielen konnte, schauen wir uns als nächstes genauer an. Viele Menschen denken bei starken Beinen so an die Oberschenkel, andere konzentrieren sich auf ihre Knie oder Hüften. Dabei beginnt eine sichere Bewegung oft deutlich weiter unten, in den Waden. Obwohl sie im Alltag fast unbemerkt arbeiten, übernehmen sie bei jedem Schritt eine Aufgabe, die für Kraft, Gleichgewicht und Ausdauer gleichermaßen wichtig ist. Stellen Sie sich einen Fluss vor, dessen Wasser ständig in Bewegung bleiben muss. Sobald das Wasser in Stocken gerät, entstehen nach und nach Probleme. Ähnlich verhält es sich mit unserem Blutkreislauf. Das Herz pumpt das Blut durch den Körper, doch besonders aus den Beinen muss es gegen die Schwerkraft wieder nach oben transportiert werden. Dabei helfen die Wadenmuskeln wie kleine natürliche Pumpen. Jedes Anspannen unterstützt den Rückfluss des Bluts in Richtung Herz. Mit zunehmendem Alter verändern sich jedoch nicht nur die Muskeln selbst. Auch Blutgefäß und Venenklappen arbeiten oft weniger effizient als früher. Manche Menschen bemerken deshalb am Abend schwere Beine, geschwollen Knuckle oder das Gefühl, dass die Beine schneller ermüden als noch vor einigen Jahren. Diese Beschwerden können viele Ursachen haben und sollten bei anhaltenden oder starken Symptomen ärztlich abgeklärt werden. Dennoch beobachten Forschende seit Jahren, dass regelmäßig Muskelaktivität der Waden einen wichtigen Beitrag zur allgemeinen Beweglichkeit leisten kann. Das Interessant dabei ist, dass diese Muskulatur nicht unbedingt stundenlang Spaziergänge benötigt. Entscheidend scheint vielmehr zu sein, dass sie regelmäßig bewusst aktiviert wird. Denken Sie einmal an einen Fahrstuhl in einem hohen Gebäude. Funktioniert nur dann zuverlässig, wenn sein Motor regelmäßig arbeitet. Wird der Motor tagelang stillstehen, käme irgendwann alles in Stocken. Unsere Waden übernehmen eine ähnliche Aufgabe für den unteren Teil unseres Körpers. Deshalb kann bereits eine kleine Bewegung einen überraschend großen Unterschied machen. Eine besonders einfache Möglichkeit besteht darin, auf einem stabilen Stuhl zu sitzen, beide Fuß flach auf den Boden zu stellen und anschließend langsam die Fersen anziehen, während die Fußballen auf dem Boden bleiben. Oben angekommen, kann die Bewegung für einen kurzen Moment gehalten werden, bevor die Fersen langsam wieder abgesenkt werden. Das Entscheidende ist dabei nicht die Geschwindigkeit, sondern die Bewusstkontrolle. Vielleicht klingt diese Bewegung zunächst unspektakulär. Doch genau darin liegt ihre Stärke. Sie lässt sich nahezu überall durchführen, beim Zeitungwälzen, während einer Fernsehsendung oder sogar beim Telefonieren. Da sie regelmäßig in seinen Alltag integriert, gibt den Waden immer wieder einen kleinen Trainingsreiz, ohne den Körper zu überfordern. Natürlich ersetzt eine einzelne Übung kein umfassendes Bewegungsprogramm. Sie kann jedoch Teil einer ausgewogenen Routine sein, die Kraft, Beweglichkeit und Sicherheit im Alltag unterstützt. Interessanterweise berichten viele ältere Erwachsene nach einigen Wochen regelmäßiger Bewegung nicht so von stärkeren Muskeln. Häufig sagen sie etwas ganz anderes. Sie fühlen sich beim Aufstehen sicherer. Das Gehirn wirkt flüssiger, langes Stehen fällt leichter. Solche Veränderungen entstehen oft schrittweise und werden erst im Rückblick wirklich bewusst. Doch stark Waden allen reichen nicht aus. Es gibt einen weiteren Muskelbereich, der im Alltag fast ständig gebraucht wird, obwohl viele Menschen ihn erst bemerken, wenn Schwierigkeiten auftreten. Haben Sie sich schon einmal gefragt,
warum das Aufstehen von einem niedrigen Sofa manchmal deutlich anstrengender wirkt als früher. Oder warum Treppen plötzlich mehr Konzentration erfordern. Die Antwort liegt häufig in den großen Muskeln der Vorderseite unserer Oberschenkel. Diese Muskulatur gehört zu den kräftigsten des gesamten Körpers. Sie hilft uns beim Aufstehen, Hinsetzen, Treppensteigen und stabilisiert gleichzeitig die Kniegelenke. Ohne sie waren viele alltägliche Bewegungen kaum möglich. Mit zunehmendem Alter verändert sich jedoch nicht nur ihre Kraft, sondern auch die Art, wie sie vom Nervensystem angesteuert wird. Wissenschaftler beschäftigen sich seit Jahren mit dieser sogenannten neuromuskularen Verbindung. Dabei geht es darum, wie Gut-Gehirn, Nerven und Muskeln zusammenarbeiten. Man konnte es mit einem Orchester vergleichen. Selbst wenn alle Instrumente vorhanden sind, entsteht nur dann harmonische Musik, wenn der Dirigent präzise Signal gibt. Ähnlich verhält es sich mit unserem Körper. Kraft entsteht nicht allein durch Muskelmasse. Ebenso wichtig ist die Zusammenarbeit zwischen Gehirn und Muskulatur. Aus diesem Grund empfehlen viele Fachleute Übungen, die langsam und kontrolliert ausgeführt werden. Nicht Geschwindigkeit steht im Mittelpunkt, sondern die bewusste Aktivierung der Muskulatur. Eine einfache Möglichkeit besteht darin, aufrecht auf einem stabilen Stuhl zu sitzen. Der Rücken bleibt möglichst gerade in der Linie. Nun wird ein Bein langsam nach vorn ausgestreckt, bis das Knie nahezu gestreckt ist. Anschließend holt man diese Position für einige Sekunden und senkt das Bein ebenso langsam wieder ab. Während dieser Bewegung lohnt es sich, die Aufmerksamkeit ganz bewusst auf den Oberschenkel zu richten. Manche Menschen stellen sich vor, der Muskel wird sich sanft zusammenziehen und das Knie stabilisieren. Diese bewusste Konzentration kann helfen, die Bewegung kontrollierter auszuführen. Gesundheitliche Einschränkungen in Knie oder Hüft hat, sollte solche Übungen selbstverständlich über mit einer Ärztin, einem Arzt oder einer Physiotherapeuten beziehungsweise einem Physiotherapeuten besprechen. Bemerkenswert ist, dass bereits wenig kontrollierte Wiederholungen ausreichen können, die Muskulatur gezielt anzusprechen. Es geht nicht darum, sich völlig zu erschöpfen. Viel wichtiger scheint eine regelmäßige Wiederholung über Wochen und Monate zu sein. Doch Muskelkraft ist nur ein Teil der Geschichte. Selbstkräftig bin helfen nur begrenzt, wenn das Gleichgewicht nachlässt. Vielleicht kennen Sie folgende Situation. Sie möchten über den Bordstein steigen oder einen kleinen Gegenstand auf dem Boden umgehen. Früher geschah das automatisch. Heute denken manche Menschen einen kurzen Moment darüber nach. Nicht, weil sie schwach waren, sondern weil das Gleichgewichtssystem mit zunehmendem Alter mehr Aufmerksamkeit benötigt. Unser Gleichgewicht ist nämlich weit komplexer, als viele vermuten. Organ, Innenohr, Nerven und Muskeln liefern dem Gehirn ständig Informationen darüber, wo sich unser Körper im Raum befindet. Dieses Zusammenspiel funktioniert meist unbemerkt, bis einzelne Bausteine langsamer werden. Deshalb spielt eine Muskelgruppe eine besonders wichtige Rolle, über die erstaunlich selten gesprochen wird. Sie befindet sich tief im Bereich der Hüft und arbeitet bei jedem Schritt mit, ohne dass wir sie bewusst wahrnehmen. Sie hilft dabei, das Bein anzuheben, Hindernisse zu überwinden und einen sicheren Gang beizubehalten. Wird sie schwacher, werden die Schritte oft kleiner. Manche Menschen beginnen unbewusst, die Fuß weniger anzuheben, wodurch das Risiko steigt, an Teppichkanten oder Bordsteinen hängen zu bleiben. Genau diese oft übersehen Bereich konnte erklären, warum manche ältere Erwachsene trotz ausreichend Kraft in den Beinen plötzlich unsicherer gehen. Und die gute Nachricht ist, aus dieser Muskulatur lässt sich mit einer einfachen Bewegung gezielt ansprechen,
Ganz ohne Fitnessstudio und mit nur einem stabilen Stuhl. Warum gerade diese Übung von vielen Fakultäten als besonders alltagsdauerlich angesehen wird und wie sie dazu beitragen kann, das Vertrauen in die eigenen Schritte zu stärken, sehen wir uns als nächstes genauer an. Es ist erstaunlich, wie sehr unser Gang unser Leben beeinflusst. Es sicher geht, bewegt sich meist auch häufiger. Es sich dagegen unsicher fällt, beginnt oft unbewusst, Wege zu vermeiden. Der Spaziergang wird kürzer, der Besuch im Park wird verschoben, die Treppe wird lieber gegen den Aufzug eingetauscht. Anfangs fällt das kaum auf. Doch über Monate oder Jahre können sich diese kleinen Entscheidungen summieren. Genau deshalb richten Wissenschaftler ihren Blick zunehmend auf Bewegungen, die den Alltag direkt widerspiegeln. Nicht möglichst spektakuläre Übungen stehen im Mittelpunkt, sondern jene, die dabei helfen können, alltäglich Aufgaben leichter zu bewältigen. Ein Bereich verdient dabei besondere Aufmerksamkeit, die Hüftbeuger. Diese Muskeln arbeiten jedes Mal, wenn wir einen Schritt machen, ins Auto steigen, oder das Bein über eine Türschwelle heben. Solange sie zuverlässig funktionieren, nehmen wir sie kaum wahr. Werden sie stetig schwacher, verändert sich häufig der gesamte Bewegungsablauf. Manche Menschen bemerken zunächst, dass ihre Schritte kürzer werden. Andere stellen fest, dass sie beim Gehen häufiger nach unten schauen, um Unebenheiten rechtzeitig zu erkennen. Wieder andere entwickeln unbewusst die Angewohnheit, Hindernissen möglichst auszuweichen, anstatt sie sicher zu übersteigen. Forschende beobachten seit Jahren, dass nicht allen die Muskelkraft entscheidend ist. Ebenso wichtig scheint zu sein, wie gut diese Muskeln mit dem Gleichgewichtssystem zusammenarbeiten. Stellen Sie sich einen Kapitän vor, der ein Schiff durch ruhige Gewässer steuert. Solange Wind und Wellen berechenbar sind, verläuft alles problemlos. Doch sobald sich die Bedingungen ändern, braucht es schnell und präzise Reaktionen. Unser Gehirn übernimmt eine ordentliche Aufgabe. Es verarbeitet ununterbrochen Informationen aus Organ, Innenohr, Gelenken und Muskeln, jeden einzelnen Schritt anzupassen. Je besser diese Zusammenarbeit funktioniert, desto sicherer fühlen wir uns beim Gehen. Deshalb empfehlen viele Bewegungsprogramme für ältere Übungen, die nicht nur Kraft aufbauen, sondern gleichzeitig Koordination und Körperkontrolle fordern. Ein kurzer Hinweis: Bevor wir die erste Übung zeigen, führen Sie sie nur so aus, wie es sich für Sie sicher anfühlt, und sprechen Sie bei bestehenden Beschwerden woher mit Ihrem ist. Eine einfache Möglichkeit besteht darin, auf der vorderen Hälfte eines stabilen Stuhls Platz zu nehmen. Der Rücken bleibt möglichst aufrecht. Nun wird ein Knie langsam Richtung Brust angehoben. Es geht nicht darum, möglichst hoch zu kommen. Viel wichtiger ist eine ruhig, kontrollierte Bewegung. Oben kann das Bein für einige Sekunden gehalten werden, bevor es langsam wieder abgesenkt wird. Währenddessen lohnt es sich, ruhig weiterzuatmen und den Oberkörper möglichst stabil zu halten. Es sich unsicher fällt, kann die Lehne oder Sitzfläche leicht festhalten, oder die Bewegung zunächst mit geringerem Bewegungsumfang durchführen. Auf den ersten Blick wirkt diese Übung beinahe zu einfach, einen Unterschied zu machen. Doch genau diese Einfachheit macht sie für viele ältere Erwachsene alltagsdauerlich. Sie belastet die Gelenke vergleichsweise wenig und lässt sich an unterschiedliche Fitnessniveaus anpassen. Interessanterweise beschreiben viele Menschen nach einigen Wochen regelmäßigen Übens nicht nur kräftigere Beine. Häufig berichten sie auch über mehr Vertrauen in ihre eigenen Bewegungen. Und dieses Vertrauen spielt eine größere Rolle, als man lang angenommen hat. Denn Angst vor einem Sturz entwickelt, bewegt sich häufig vorsichtiger. Das klingt zunächst vernünftig.
Tatsächlich kann übermäßig vorsichtig dazu führen, dass Bewegungen steifer werden. Die Schritte werden kleiner, der Körper spannt sich stärker an, und natürlich Reaktionen verlangsamen sich. Natürlich bedeutet das nicht, Risiken zu ignorieren. Vorsicht bleibt wichtig, doch ebenso wichtig ist das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Viele Fachleute sprechen deshalb von einem Kreislauf, mehr Bewegung kann das Sicherheitsgefühl stärken, und ein besseres Sicherheitsgefühl führt oft dazu, dass Menschen sich wieder häufiger bewegen. Doch Bewegung allein erzählt noch nicht die ganze Geschichte. Es gibt einen weiteren Faktor, der häufig unterschätzt wird, und den ich großen Einfluss auf Mobilität und Selbstständigkeit haben kann. Die Körperhaltung. Vielleicht kennen Sie ältere Menschen, deren Schultern mit der Zeit etwas nach vorn gesunken sind. Oft geschieht diese Veränderung so langsam, dass sie kaum auffällt. Erst wenn man Fotos von früher betrachtet, erkennt man, wie aufrecht die Haltung einmal war. Unsere Haltung ist weit mehr als eine Frage des Aussehens. Sie beeinflusst, wie wir atmen, wie wir gehen, und sogar, wie sicher wir unser Gleichgewicht halten können. Stellen Sie sich ein selbst vor. Sen Stabilität hängt nicht nur von den Selbstangen ab, sondern auch von den Seelen, die alles in Position halten. Werden Einsen so locker, verändert sich die gesamte Konstruktion. Ähnlich arbeiten die Muskeln unseres Rückens. Sie unterstützen die Wirbelsäule und helfen dabei, den Oberkörper aufrecht zu halten. Mit zunehmendem Alter verbringen viele Menschen mehr Zeit im Sitzen. Lesen, Fernsehen, Computer oder Smartphone, all das gehört inzwischen zum Alltag. Gleichzeitig werden bestimmt Rückenmuskeln oft weniger gefordert. Deshalb empfehlen viele Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten regelmäßig Übungen, die den oberen Rücken sanft aktivieren. Eine leicht umsetzbare Variante benötigt kaum Hilfsmittel. Wer ein elastisches Fitnessband besitzt, kann es nutzen. Alternativ genügt oft auch ein festes Handtuch. Im Sitzen werden beide Enden mit den Händen gehalten. Anschließend werden die Ellbogen langsam nach hinten geführt, während sich die Schulterblätter sanft aufeinander zu bewegen. Entscheidend ist nicht die Kraft, sondern die Bewegungsausführung. Die Schultern bleiben möglichst entspannt und werden nicht zu den Ohren hochgezogen. Nach einem kurzen Halten kehren die Arme langsam wieder in die Ausgangsposition zurück. Diese ruhige Bewegung spricht mehrere Muskelgruppen gleichzeitig an, und erinnert den Körper daran, eine aufrechte Haltung einzunehmen. Natürlich lässt sich die Körperhaltung nicht über Nacht verändern. Wie bei vielen Gewohnheiten braucht auch dieser Prozess Geduld. Doch kleine Veränderungen können sich mit der Zeit bemerkbar machen. Viele Menschen berichten beispielsweise, dass sie sich beim Gehen freier fühlen, oder das langere Sitzen weniger unangenehm empfinden. Solche Beobachtungen sind individuell und ersetzen keine medizinische Beurteilung. Sie zeigen lediglich, wie Enthaltung, Beweglichkeit und Wohlbefinden miteinander verbunden sein können. An dieser Stelle lohnt sich ein kurzer Blick auf einen weiteren Aspekt, über den erstaunlich selten gesprochen wird. Was glauben Sie, wann unsere Muskeln eigentlich stärker werden? Viele würden wahrscheinlich antworten, während der Übung. Tatsächlich sehen Forschende das etwas differenzierter. Die eigentliche Anpassung findet vor allem in den Erholungsphasen statt. Bewegung setzt den Reiz. Während der anschließenden Regeneration beginnt der Körper damit, sich in dieser Belastung anzupassen. Deshalb gehören ausreichend Schlaf, eine ausgewogene Ernährung und genügend Flüssigkeit, ebenso zu einem gesunden Lebensstil wie regelmäßig Aktivität. Besonders Eiweiß spielt dabei eine wichtige Rolle. Es liefert dem Körper Bausteine, die für die Erhaltung und den Aufbau von Muskelgewebe benötigt werden.
Viele altere Eruaxien nehmen jedig unbewusst weniger Eiweiß zu sich als in jüngeren Jahren, sei es durch kleineren Appetit oder verändert Essgewohnheiten. Ernährungsfachleute empfehlen deshalb häufig, auf eine ausgewogene Versorgung mit proteinreichen Lebensmitteln zu achten. Welche Menge sinnvoll ist, hängt jedig von vielen individuellen Faktoren ab, und sollte insbesondere bei bestehenden Erkrankungen mit medizinischem Fachpersonal besprochen werden. Doch selbst die beste Ernährung kann Bewegung nicht vollständig ersetzen. Muskeln brauchen beides, passende Nährstoff und regelmäßige Aktivität. Und genau deshalb kommen wir nun zu einer Bewegung, die viele Fachleute als eine der alltagsnächsten überhaupt betrachten. Sie entscheiden oft darüber, ob Menschen ihre Selbstständigkeit im Alltag lang bewahren können. Interessanterweise führen die meisten von uns diese Bewegung jeden einzelnen Tag aus, oft, ohne ihr besondere Beachtung zu schenken. Warum gerade diese scheinbar gewöhnliche Bewegung so viel über Kraft, Gleichgewicht und langfristige Mobilität verraten kann, werden wir uns im nächsten Abschnitt genauer ansehen. Die Fähigkeit, ohne fremde Hilfe von einem Stuhl aufzustehen, wirkt so selbstverständlich, dass wir kaum darüber nachdenken. Erst wenn diese Bewegung schwerfällt, erkennen viele Menschen, wie viele Muskelgruppen dabei gleichzeitig zusammenarbeiten. Bein, Gesäß, Rumpf und Rücken bilden ein eingespieltes Team, das uns täglich unzählig Mal unterstützt, beim Frühstück, nach dem Lesen, beim Fernsehen oder beim Besuch bei Freunden. Gerade deshalb betrachten viele Fachleute diese Bewegung als eine Art Spiegel der funktionellen Fitness. Sie zeigt nicht, wie viel Gewicht jemand heben kann oder wie schnell läuft. Vielmehr gibt sie einen Eindruck davon, wie gut der Körper alltäglich Aufgaben bewältigt. Ein einfacher Selbsttest kann dabei helfen, das eigene Körpergefühl bewusster wahrzunehmen. Setzen Sie sich auf einen stabilen Stuhl mit den Füßen flach auf den Boden. Lehnen Sie sich leicht nach vorn und stehen Sie ruhig auf. Anschließend setzen Sie sich langsam und kontrolliert wieder hin. Dabei geht es nicht um Geschwindigkeit oder darum, möglichst viele Wiederholungen zu schaffen. Beobachten Sie vielmehr, wie sich die Bewegung anfühlt. Benötigen Sie Schwung, drücken Sie sich automatisch mit den Händen ab, oder gelingt Ihnen die Bewegung ruhig und kontrolliert. Es gibt kein richtig oder falsch. Jeder Körper ist unterschiedlich. Entscheidend ist, Veränderungen frühzeitig wahrzunehmen und den eigenen Trainingsplan entsprechend anzupassen. Diese Bewegung regelmäßig üben möchte und gesundheitlich dazu in der Lage ist, kann einige langsame Wiederholungen in den Alltag einbauen. Viele Menschen verbinden sie beispielsweise mit festen Gewohnheiten, vor dem Mittagessen, nach dem Zähneputzen, oder jedes Mal, wenn während einer Fernsehsendung eine Werbepause beginnt. Solche kleinen Routinen sind oft leichter dauerhaft umzusetzen als Großvorsätze. Interessanterweise zeigen Untersuchungen immer wieder, dass Beständigkeit häufig wichtiger ist als Perfektion. 10 Minuten Bewegung an mehreren Tagen pro Woche können langfristig wertvoller sein als ein intensives Training, das nach kurzer Zeit wieder aufgegeben wird. Dabei lohnt sich ein Perspektivwechsel. Viele Menschen verbinden Bewegung mit Leistung. Sie denken an Kilometer, Wiederholungen oder Kalorien. Doch im höheren Lebensalter verändert sich das Ziel. Es geht weniger darum, Rekord aufzustellen. Viel wichtiger ist die Fähigkeit, den eigenen Alltag möglichst lang selbstständig gestalten zu können. Vielleicht möchten Sie weiterhin problemlos mit Ihren Enkeln spielen. Vielleicht möchten Sie auch in einigen Jahren noch eigenständig einkaufen, verreisen oder Ihren Garten pflegen. Solche Wünsche hängen oft weniger von sportlichen Hochleistungen ab als von einer stabilen körperlichen Grundlage. Genau deshalb sprechen Fachleute häufig von funktioneller Fitness.
Jede Übung sollte einen Bezug zum Alltag haben. Kann sie das Gleichgewicht unterstützen? Erleichtert sie das Aufstehen? Verbessert sie die Stabilität beim Gehen? Fordert sie die Beweglichkeit? Je häufiger diese Fragen mit Ja beantwortet werden können, desto größer ist meist ihr praktischer Nutzen. Dabei sollte jedoch ein weiterer Baustein nicht vergessen werden, die Erholung. Viele Menschen glauben, mehr Training führe automatisch zu besseren Ergebnissen. Doch unser Körper braucht Zeit, sich an neue Belastungen anzupassen. Besonders im höheren Lebensalter können ausreichender Schlaf, regelmäßig Ruhephasen und eine ausgewogene Ernährung einen wichtigen Beitrag zur Regeneration leisten. Auch ausreichendes Trinken wird oft unterschätzt. Bereits eine leichte Dehydrierung kann sich auf Konzentration, Gleichgewicht und körperliche Leistungsfähigkeit auswirken. Gerade ältere Erwachsene verspüren häufig weniger Durst als jüngere Menschen. Deshalb kann es hilfreich sein, über den Tag verteilt bewusst Flüssigkeit zu sich zu nehmen, sofern keine medizinischen Gründe dagegen sprechen. Ebenso spielt die Ernährung eine wichtige Rolle. Neben einer ausreichenden Eiweißzufuhr liefern Obst, Gemüse, Vollkornprodukte und Gesundfett zahlreich Vitamin, Mineralstoffe und Sekundärpflanzenstoffe, die zu einer ausgewogenen Ernährung beitragen. Kein einzelnes Lebensmittel kann den Alterungsprozess aufhalten. Wie mir scheint das Zusammenspiel vieler kleiner Gewohnheiten entscheidend zu sein. Und genau hier liegt eine beruhigende Erkenntnis. Gesundes Altern entsteht selten durch eine einzige Großentscheidung. Es entwickelt sich aus vielen kleinen Handlungen, die sich Tag für Tag wiederholen. Ein kurzer Spaziergang in der frischen Luft. Ein paar kontrollierte Übungen auf einem stabilen Stuhl. Eine eiweißreiche Mahlzeit. Ausreichend Schlaf. Ein Gespräch mit Freunden. Ein Glas Wasser mehr. Jede dieser Gewohnheiten mag für sich genommen unscheinbar wirken. Zusammen können sie jedoch einen Lebensstil formen, der Kraft, Beweglichkeit und Wohlbefinden unterstützt. Vielleicht fragen Sie sich nun, wie Sie all diese Ideen in Ihren Alltag integrieren können, ohne sich zu überfordern. Eine einfache Möglichkeit besteht darin, langsam zu beginnen. Wählen Sie zunächst 2 oder 3 Übungen aus, die sich angenehm anfühlen und gut in Ihren Tagesablauf passen. Sobald diese zur Gewohnheit geworden sind, können weitere Bewegungen ergänzt werden. Auf diese Weise entsteht Schritt für Schritt eine Routine, die realistisch und langfristig umsetzbar ist. Vergleichen Sie sich dabei nicht mit anderen. Jeder Mensch bringt unterschiedliche Voraussetzungen mit. Manche beginnen mit 60 Jahren, andere mit 80. Manche leben mit chronischen Erkrankungen, andere sind weitgehend beschwerdefrei. Der wichtigste Vergleich ist deshalb der mit sich selbst. Können Sie heute etwas leichter aufstehen als vor einigen Wochen? Fühlen Sie sich beim Gehen sicherer? Macht Bewegung wieder etwas mehr Freude? Solche Veränderungen sind oft wertvoller als jede Zahl auf einem Trainingsplan. Ebenso wichtig ist es, auf die Signal des eigenen Körpers zu hören. Leichte Muskelermüdung nach einer neuen Übung kann normal sein. Stark Schmerzen, Schwindel oder anhaltend Beschwerden sollten dagegen ernst genommen und medizinisch abgeklärt werden. Bewegung sollte den Körper unterstützen, nicht überfordern. Vielleicht erinnern Sie sich noch an Herrn Schneider vom Anfang unserer gemeinsamen Reise. Einige Wochen nachdem begonnen hat, kleine Bewegungsroutinen in seinen Alltag einzubauen, bemerkte etwas Interessantes. Nicht plötzlich, nicht über Nacht und auch nicht spektakulär. Eines Morgens stand von seinem Küchenstuhl auf und merkte erst im Nachhinein, dass gar nicht mehr darüber nachgedacht hat. Die Bewegung war wieder selbstverständlich geworden. Natürlich handelt es sich dabei eine fiktive Geschichte. Doch sie steht stellvertretend für etwas, das viele Menschen erleben.
Fortschrittseigen sich häufig nicht in großen Momenten, sondern darin, dass alltägliche Bewegungen wieder leichter und selbstverständlicher werden. Das eigentliche Ziel ist deshalb nicht, möglichst jung zu wirken oder sportlich Hochleistungen zu erreichen. Es geht darum, die Freiheit zu bewahren, den eigenen Alltag möglichst lang selbstbestimmt gestalten zu können. Jeder sichere Schritt, jedes eigenständig Aufstehen und jede Aufgabe, die ohne Hilfe gelingt, trägt zu dieser Freiheit bei. Wenn Sie heute nur eine einzige Erkenntnis mitnehmen, dann vielleicht diese: Bewegung muss weder kompliziert noch zeitaufwendig sein, sinnvoll zu sein. Kleine, regelmäßige Gewohnheiten können im Laufe der Zeit einen großen Unterschied machen. Spaziergänge bleiben ein wertvoller Bestandteil eines aktiven Lebensstils. Ergänzt durch einfache Übungen zur Kräftigung, Balance und Beweglichkeit entsteht dadurch ein ausgewogeneres Fundament für gesundes Altern. Falls Sie selbst bereits Erfahrungen mit solchen Übungen gemacht haben, schreiben Sie gern in die Kommentare, welche Gewohnheit Ihnen im Alltag am meisten geholfen hat. Viele Zuschauer finden dort praktische Anregungen und Motivation durch die Erfahrungen anderer. Wenn Ihnen diese Informationen hilfreich erschienen, freuen wir uns, wenn Sie das Video mit Menschen teilen, denen das Thema ebenfalls am Herzen liegt. Gemeinsam können wir dazu beitragen, dass gesundes Altwerden nicht wird sich verbenden wird, sondern Wissen, Zuversicht und der Bereitschaft, jeden Tag einen kleinen Schritt für die eigene Lebensqualität zu gehen. Zum Abschluss noch ein wichtiger Hinweis: Die Inhalte dieses Videos dienen ausschließlich der allgemeinen Gesundheitsbildung und ersetzen keine individuelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung. Körperliche Beschwerden können viele Ursachen haben. Wenn Sie unter Schmerzen, Schwindel, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Gelenkproblemen oder anderen gesundheitlichen Einschränkungen leiden oder unsicher sind, welche Übungen für Sie gängig sind, sprechen Sie bitte mit Ihrer Ärztin, Ihrem Arzt oder einer qualifizierten Physiotherapeuten beziehungsweise einem Physiotherapeuten, bevor Sie ein neues Trainingsprogramm beginnen. Denken Sie daran, es ist nie zu spät, den Körper dabei zu unterstützen, aktiv zu bleiben. Jeder bewusste Schritt, jede kontrollierte Bewegung und jede gesunde Entscheidung ist eine Investition in Ihre Zukunft. Nicht, die Zeit zurückzudrehen, sondern die kommenden Jahre mit möglichst viel Kraft, Beweglichkeit und Lebensfreude zu gestalten.